So myself, Srinivas, and I've been working from last 14 plus years on different kind of technical skills, full stack web development, Python programming, data science, artificial intelligence, a lot of different kind of technical skills. So we are today here to learn Python programming. So first of all, I want to tell you guys, Python programming is a very popular programming language, a very popular programming language. Okay. So everybody okay with English or can I go with the Telugu? Krishna Kumari Maheshwari. English is okay. Python programming is a very popular programming language. Yes, yes. Okay, fine. So Python is a very popular programming language which is going to be using for developing for multiple kind of applications. So the first point is Python programming is very popular programming language in 2025. Okay, we know that. So I will show. And one more thing, Python is used for developing multiple kind of applications. Multiple kind of applications. See, whatever the different kind of applications in the world nowadays. So the kind of web applications, the kind of mobile applications. Everybody using smartphones today, and everybody is going to be downloading applications from Play Store, App Store, kind of thing. So those kind of applications also can develop using by Python. And web applications, something like www.youtube.com. So this kind of applications also you can able to develop with Python. And here mobile app, something like Facebook application, Instagram application, whatever it may be. So a different kind of mobile apps also you can able to develop using with Python. And the most important thing, data science applications. Nowadays, data science is a very huge, big technology. Okay, on top of the big data or huge data, for that data science also can be developing, data science applications also can be developing using with Python. And one more kind of thing is artificial intelligence. So artificial intelligence, you're hearing this word, actually very famous word in the news media, in the channels, in the YouTube, social media, wherever you go. Artificial intelligence, everybody is talking about. Even in BTech colleges, MTech colleges, a lot of people are actually talking about the AI. So AI is the next and current and the next booming technical skill. For this AI applications also can develop using with the Python. And one more thing, blockchain applications. So I will tell you later what is blockchain and how to work with the blockchain apps and all. And IoT applications also can be developing using with Python. And cyber security. So this is also a buzzword nowadays in the market, cyber security in IT. So there also Python is one important programming language. One more is cloud applications, cloud, cloud technical skills or cloud technologies. Cloud technologies can be built on Python. And one more thing is gaming applications. Even gaming applications also can develop using with Python. So everywhere in IT industry, Python is the popular programming language in the world. So the one more point I want to tell you guys, one more point I want to tell you, Python is simple compared to compared to another programming languages. ఇంకా మనకి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ జావా అని, .NET అని, PHP అని, C++ అని. పైథాన్ ఇస్ సింపుల్ కంపేర్ విత్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో వెరీ క్లియర్. Yeah, AutoCAD 2D 3D, correct. So one thing is AutoCAD 2D 3D applications. Okay, you already know this word, I think so. Okay, yeah, AutoCAD 2D 3D applications also can develop using Python. So Python. ఫైన్. సో పైథాన్ ఇస్ సింపుల్ కంపేర్ టు అనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో మనం ఎప్పుడైతే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేస్తామో దేర్ పైథాన్ ఈస్ బెస్ట్. యూ కంపేర్ విత్ సి ప్రోగ్రామింగ్, యూ కంపేర్ విత్ C++, యూ కంపేర్ విత్ జావా, యూ కంపేర్ విత్ .NET, యూ కంపేర్ విత్ PHP, you compare with JavaScript. So you compare with any programming languages, Python is simple.
ఎందుకు సింపుల్ అనేది మనం తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. వై పైథాన్ ఇస్ సింపుల్ అనేది ఐ విల్ షో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. The first point here, very clear point, Python programming is very popular programming language. Second point is Python used for developing multiple kind of applications. And the third point is Python is simple compared with any other programming languages. And one more point is Python is, yeah, so this is one, the same point. Okay, there is one more point. Python is open source. Python is open source. It means enti open source ante enti. What is the meaning of open source? Anybody? What is the meaning of open source? You please tell me, guys. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను ఇంతకుముందు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్? ఓపెన్ సోర్స్ నథింగ్ బట్ వీ నో నీడ్ టు పే మనీ అనమాట. సో ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. సో నో నీడ్ టు పే మనీ ఫర్ పైథాన్. టు డౌన్లోడ్ పైథాన్ నో నీడ్ టు పే మనీ. సో దేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కాలింగ్ పైథాన్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఇంకా చూడండి, పైథాన్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అంటే ఏంటంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫర్ మ్యాక్ బుక్స్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లైనక్స్. ఎనీ platform you can able to download Python programming. So yeah, correct. Yeah, one more thing. Python is interpreted programming. So తర్వాత చెప్తాను మీకు వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది. సో పైథాన్ ఇస్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇంటర్ప్రెటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే there are two kind of programming అండి. One is compilation, compiled programming అని interpretation అని రెండు ఉంటాయి. Okay, so I will tell you the differences between this compilation and interpretation in coming classes. But Python is basically interpreted programming. So ఇక్కడ interpretation అంటే ఏంటంటే ఏం లేదండి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రామ్. That is actually called interpretation. So I will tell you later about this part of the execution programming. And one more important point, Python is object oriented programming language. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Python is object oriented programming. Okay, so comparing like Java, C Sharp, like C++, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఎందుకు పాపులర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి. సో పైథాన్ కూడా అంతే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఇక్కడ కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, పాలిమార్ఫిజం, ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, డేటా బైండింగ్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనము తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఊప్స్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను. అంటే పైథాన్ వీటన్నిటికీ ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం. నౌడేస్ వీఆర్ లెర్నింగ్ పైథాన్. సో కమింగ్ టు ఎడిటర్స్, మనము ఏ ఎడిటర్స్లో పైథాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్కడ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎడిటర్స్ అనేది పనిచేస్తాయి. యూ కెన్ గో విత్ ద నోట్ ప్యాడ్, యూ కెన్ గో విత్ ద నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ షో మల్టిపుల్ ఎడిటర్స్ ఫర్ యూ గైస్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చేయొచ్చు, తర్వాత సబ్లైమ్ టెక్స్ట్లో చేయొచ్చు, తర్వాత బేసికల్లీ అనకొండ నావిగేటర్ అని ఉంటుంది. సో యూ క్యాన్ గో విత్ అనకొండ నావిగేటర్. అనకొండ నావిగేటర్లో కూడా రెండు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ద జూపిటర్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద స్పైడర్. జూపిటర్ అని స్పైడర్ అని రెండు ఉన్నాయి. సో ఇట్లా కూడా పైథాన్ చేయొచ్చు. తర్వాత యూ కెన్ గో విత్ పైచామ్లో కూడా పైథాన్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్రాకెట్స్ ఉంది, బ్రాకెట్స్లో చేయొచ్చు పైథాన్. ఓకే, ఇంకొకటి ఆటమ్ ఉంది, ఆటంలో చేయొచ్చు పైథాన్. ఎక్కడైనా చేయొచ్చు పైథాన్ కోడ్, ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. ఇదే కాకుండా కొన్ని ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్. ఇవి కాకుండా క్లౌడ్లో కూడా రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ గూగుల్ కొలాబ్ అని క్లౌడ్ ఉంది. సో దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ పైథాన్ కోడ్. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల పైథాన్ రాయొచ్చండి, అన్ని చోట్ల పైథాన్ రాయొచ్చు. ఓకే, గూగుల్ కొలాబ్లో కూడా మనము నోట్బుక్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, నోట్బుక్స్లో మనం పైథాన్ కోడ్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో నోట్బుక్ నౌ. ఇప్పుడు నేనైతే నోట్బుక్ చూపిస్తాను. ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్, ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మీకు పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ఎడిటర్స్లో ఎలా రన్ చేయాలో చూపిస్తాను. రైట్ నౌ ఐ కెన్ గో విత్ ద
కొలాబరేటరీలోకి వెళ్తాను అండ్ పైథాన్ చెప్పుకుందాం. అండ్ దానికన్నా ముందు మన పైథాన్ కోర్సు 30 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. మన పైథాన్ కోర్సు 30 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఈ 30 days క్లాసెస్లో వీఆర్ లెర్నింగ్ కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనం కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకుంటున్నాము. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్నింగ్ కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వెరీ వెరీ క్లియర్. సో దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, కామెంట్స్ ఎలా అసైన్ చేయాలి, డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి పైథాన్లో, దెన్ వాట్ ఆర్ ద లూప్స్ ఇన్ పైథాన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఇన్ పైథాన్, and what are the definitions in Python, what are the concepts like oops ఎలా ఉంటాయి, and what are the concepts about the JSON connectivity, and how to handle with the database connectivity, okay, and how to work with the numpy ఎలా వర్క్ చేయాలి, how to work with the pandas ఎలా వర్క్ చేయాలి. సో ఇట్లా not only this, there are multiple concepts we are going to be dealing with the complete Python programming. So we are trying to learning a 30 days class, nearby 100 plus concepts. Okay, by day after tomorrow, by tomorrow, I am going to be sharing the content with you. I will share 30 day wise content I will share with you. This is just a demonstration. Today I am taking just a demonstration, not a full class. And tomorrow directly I am going with the collaboratory, and I will explore the day by day topic. Day by day 30 days topic, 30 days class we are going with. And remember one point, everyday class, okay, everyday class nodes will share, and everyday class recorded session also I will share. Everyday session will be recording, and everyday class notes will share, everyday class recorded session will be share. And one more important point, everyday assignments I can give you. And one more point, end of the day I am going to be providing you interview questions. If you want to attempt an interview after my Python class, interview questions and answers also I can provide you. Nearby 200 plus interview questions and answers I am providing to you. Okay, and sample resume creation with Python I am going to be working with you guys. Sample resume creation also I will going to be providing with you. So everyday class notes will share, everyday recorded session will be shared, everyday assignments will be provided, and interview question and answer will be provided, and sample resume creation will be provided. సో ఇదంతా లాస్ట్లో ఇస్తాను. ఫస్ట్ 30 days క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ శాంపిల్ రెజ్యూమ్ క్రియేషన్ ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రన్నింగ్ క్లాసెస్ ఫర్ అస్, అండ్ టైమింగ్స్ విల్ బీ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీడే 8 PM to 9 PM. సో రేపటి నుంచి మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ నడుస్తాయి. వై? బికాస్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ద కంటెంట్ బిఫోర్ ద స్టార్టింగ్ ద సెషన్స్. టుడే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద డెమోన్స్ట్రేషన్. Today is a good day I'm starting the session. Okay, so is there any questions and queries here?